Hard hat safety, la seguridad de cascos. Overview, información general. We will talk about why hats are needed, when to wear them, acceptable hats, potential hazards, and head injury actions. Vamos a hablar por qué necesarios, cuándo usar, sombreros aceptables, peligros potenciales y acciones de lesiones. Why hard hats are necessary. ¿Por qué los cascos de la seguridad son necesarios? Hard hats are necessary for falling and flying objects, electrical objects, dangling objects, and to prevent bumps, scrapes, scalp wounds, disabilities, and death. Cascos de la seguridad están necesarios porque objetos que sean y vuelan, objetos eléctricos, objetos colgantes, y prevenir golpes, rasguños, heridas en el cuero cabelludo, discapacidad y muerte. When to use. Cuándo usar. Use hard hats in the holder at all times. Wear them anytime there's a potential for impact, while cleaning, during all holder operations, and in tight and confined spaces. Use los cascos de la seguridad todo el tiempo en el holder. Cuando está potencial de impacto, cuando limpieza, para operaciones del holder, y espacios apretados y confinados. Acceptable hats. Sombreros aceptables. Hard hats, bump hats, hats with liners, and hats without brims or items that block your vision and view are all acceptable. Sombreros duros, sombreros de topetón, sombreros con furros, y sombreros sin bordos o elementos que bloqueen su visión y vista, todos están bien. Potential hazards, peligros potenciales. These include falling almonds, moving machinery, stable holder parts such as ladders and structural supports, and equipment, including tractors. Los peligros incluyen almendras cayendo, maquinaria movimentada, piezas del holder estable, por ejemplo, escaleras y soportes estructurales, y equipamiento, por ejemplo, tractores. Head injury actions. Acciones de lesiones de la cabeza. For minor injuries, lesión leves, symptoms include mild headache, nausea, mild dizziness, and mild blurred vision. Use proper PPE and training. To clean and dress the wound and go to the hospital if desired. Las síntomas incluyen dolor de cabeza leve, náuseas, mareos leves y visión ligeramente irritada. Use PPE y entrenamiento para limpiar y cubre la herida y vaya al hospital si lo desea. For severe injuries, lesiones severas, symptoms include loss of consciousness, seizures, repeated vomiting, blood coming from the nose or ears, and memory loss. Los síntomas incluyen pérdida de conciencia, convulsiones, vómitos repetidos, sangre de la nariz o los ojos, y pérdida de memoria. Call 911 immediately. Llame al 911 inmediatamente. That is all for today. Thank you for your time. Eso todo por hoy. Gracias para tu tiempo. Almond harvest. Cosecha de almendras. Today's topics include what to do before harvest, PPE, equipment startup, equipment operation, and equipment shutdown. Los temas incluyen antes de la cosecha, PPE, puesta en marca de equipos, operación de equipos y apagado del equipo. Before harvest, inspect for hazards, have proper training, wear PPE, service equipment, and inspect equipment.
Antes de la cosecha, inspeccionar los peligros, tener entrenamiento adecuado, use PPE, servicio del equipo y inspeccionar equipo. PPE includes long pants and sleeves, boots, vests, eye and ear protection, and face masks. PPE incluyen pantalones y mangas, botas, chalecos, protección ocular y auditiva, y máscaras faciales. For equipment startup, ensure that you have proper training. Use PPE, close the doors, sit properly, and fasten your seatbelt. Para la puesta en marcha de equipos, formación adecuada. Use de PPE, cierra las puertas, sentarse correctamente y use su cinturón. Equipment operation. Watch for people, watch for hazards, reduce speed when turning, always ride alone, do not operate if you are dizzy, and use your lights 30 minutes before sunset. Operación de equipos. Ser consciente de la gente, ser consciente de los peligros, reducir la velocidad al girar, siempre viaja solo, no operar si mareado. Usa las luces 30 minutos antes de la puesta del sol. When shutting down the equipment, set your parking brake. Turn off implements, allow 10 to 15 minutes for cool down, turn off the equipment, and replace the key. Cuando apagado del equipo, poner el freno de estacionamiento. Desactivar implementos. Deje 10 y 15 minutos, apagar equipo y reemplace la llave. That is all for today. Thank you for your time. Eso todo por hoy. Gracias para tu tiempo. Heat illness, enfermedad del calor. Overview, información general. We will talk about heat exhaustion, heat stroke, their many symptoms, prevention, and treatment. Vamos a hablar al agotamiento por calor, el golpe de calor, los muchos síntomas, prevención y medicación. Causes, las causas. Causes include high temperature, humidity, direct sun, heavy, warm clothing, and increased activity. Las causas incluyen altas temperaturas, humedad, sol directa, ropa pesada y abrigada, y actividad incrementada. Heat exhaustion, agotamiento por calor. Symptoms include headache, dizziness, fainting, profuse sweating, and extreme weakness. Síntomas incluyen dolor de cabeza, mareo, desmayo, abundante sudoración y debilidad extrema. Heat stroke, golpe de calor. This includes dry skin with no sweat, rapid pulse, nausea and vomiting, confusion, or seizures and unconsciousness, piel seca sin sudor, pulso rápido, náusea y vómitos, confusión, convulsiones y inconsciencia. Prevention, prevención. Drink lots of water. Wear light clothing. Use sun protection. Avoid caffeine. And take 10-minute breaks every 2 hours in the shade. Bebe mucha agua. Usen ropa ligera. Usen protección solar. Evita la cafeína. Y tomen 10 minutos descansa cada 2 horas a la sombra. Treatment, medicación. Notify your supervisor. Administer first aid if you are trained to do so. Move to a cool, shaded area. Remove extra layers. Fan or mist the person. And provide cool water without ice. Notifican supervisor. Administran primeros auxilios. Muévete a una área fresca y sombreada. Eliminan capas. Abanican o nieblan la persona. Proporcione agua fresca sin hielo. What do you do? ¿Qué haces? Amanda was working in the sun.
She is now sweating a great deal and feels nauseous. What do you do? Amanda estaba trabajando al sol. Ella ahora está sudando mucho y siente náuseas. ¿Qué haces? Take her to the shade. Provide her with water without ice, and suggest that she remove her sweater and wear her short-sleeved shirt to cool down. Llévala ella a la sombra. Dale ella agua sin hielo, y sugiérele que ella quiten el suéter y que se pongan su camisa de manga corta para que se enfríe. What do you do? ¿Qué haces? Luis is working in the sun. He is now hot, is not sweating, and is confused. What do you do? Luis está trabajando al sol. Él ahora está caliente, no está sudando, y está confundido. ¿Qué haces? Call your supervisor or 911 immediately. Take him to the shade, remove his sweater, and provide him with water without ice. Talk to him and keep him from passing out. Llame a su supervisor o al 911 inmediatamente. Llévalo a la sombra. Quítate el suéter y dale agua sin hielo. Habla con él y evita que se desmaye. That is all. Está todos. Thank you for your time. Gracias para tu tiempo.